zachitika kuti zachitika nthawi zanji kodi nanga amene wapanga ndani musakhale nawo gulu lovutika ndi mphekesera ayi tapangani subscribe ku Malawi Daily Headlines lero kuti zochitika mdziko mwanu momwe zisamakuphonyeni. Exclusive program imene timalankhula ndi anthu osiyanasiyana amene ali ndi nkhani yoti auze mtundu wa Malawi. Dzina langa Wonder Msisia. Nthawi ino ndimati ndikuonesereni alendo athu ndi bambo Vasco Maziopa. Yes. Amenewa ndi a president a National Alliance Party. Komanso iwowa ndi mtsogoleri wa Mega Farmers Union. Nde mwabwera pano abwana mutavala zipewa ziwiri. Uku ndini mtsogoleri wa National Alliance. Yes. Yes. Ukuso ndini mtsogoleri wa Mega Farmers Union. Yes. Nde tikhati ukamba nkhani zimenezo. Komano ena mwina sakukuzwani bwinobwino anangokuonani chakumapetopeto ukuku chaku 2025 mukukangalika kuti aya Maziopa amene ena makuzwani ngati ndinu mnthu wa business mukhangati mwamba kuonesa chidwi kundale iyayi muli ndi chipani chanu iyayi mukhoza kukhala pa ballot mwachidule. Kodi Vasco Maziopa ndi ndani? Vasco Maziopa ndi zibambo ana awiri okwatira. Right. Kwa business mene mwanenera. Right. Mulimi komanso president wa chipani cha National Alliance. Yes. Ndimachokera ku Mzimba kwa tiye Chindi. Makamaka timati Magodi village. Chakwa Magido ko ndi border ndithu ndi Zambia. Okay. Ndithu mwina mwachidule ndingatero ndingonena choncho. Mbiri ya National Alliance mungatipase mbiri yotani kuti chidabwera bwanji chipani chimene chichi ndi pano chili pati? National Alliance Party ndi chipani chimene tinachiyamba mu 2024 October November. Titaona kuti zipani zimene zilipo kwambiri zili traditional kwambiri pamaonekabe kuti apange accommodate makamaka generation yathu ya chinyamatayi timuoneka ngati kuti siyabe kunja kwambiri mina amatigwirisa ntchito akutigwirisabe mwina ntchito kuti tizingopendedwa mapenti tinyamule masamba tinyamule mabrakadi. Zisango zikachitika zikatha ifeso amatipanga throw aku dustbin kuti we're done with them. So naona kuti pange chipani cha chinyamata be kuti nafeso tijoine nawo zipani zimene zilipozi kuti achinyamata tikhale ndi space tisangokhala ngati menu ya pa table koma ifeso should be part and parcel of anthu amene pa table pachakukhala kuti they are sharing the cake that is there. So that's why we came up ndi chipani cha National Alliance kuti wachinyamata wina aliyense kuyambira kunsanje kunkhotakota kunchinji aliyense kuchitipa tiyendere limodzi. Ndi chachikulu bwanji in terms of membership? Chipani chikukula membership ndithu pakali panopa we are still working on it. We can put kuti tili ndi ma structures maboma onse na 28 tili ndi kuyambira ku area constituency ma district na region tili ndi mene amanenera registrar of political parties amanena kuti chipani chikwina khalabe ndi minimum members 100 per district. So yeah, we are managing panopa we are growing. We are reaching around 500 to 800 stable membership 1000 mene tili nayo. 500,000? Yes. Anthu amene tili nawo kuti registered members athu ifeyo National Alliance Party. Nde mutayambisa chipanichi cha ma 2024. Yes. Mumaunika chisankho cha 2025 kapena masomphenyano anali patsogolo? Timaunika masomphenya 2025 komabe titafika chakumapeto kuja we had to take stock of our strength kuti kodi tikulimba kapena tingoonjezera manamba ama presidential candidate. If you remember pamwe candidate 22, so if we didn't want kuti number ya tipange mpaka na ifike ku 23. So zimaonekabe kuti realistically it was either DPP or MCP imene imainera wina nthawi imeneja. So if we felt like no, we don't have to munaziwa liti zimezo? Of course titapanga survey kumapetopeto kuja so titaona at the time mapanga register chipani chanu. Yes. Munkakhulupirira kuti National Alliance Party kangoyamba chisankho chili less than a year. Yes. Inube mukuza kupanga zodabwisa. Of course. Kena mutazachita survey titaona zosiyana ndi zimene munkaona at the time of registration. Of course, yes. Looking at zimene anapanga mwina malemu Saulos Kraus Chilima, may so rest in peace, the UTM mu 9 months. If also we had that hope
yoti we can pull a surprise kuti if he manage maiteka kuti hope imene Amalawi nthawi imene janali atatopa Amalawi amafuna kusintha Amalawi amafuna utsogoleri wina in 2024 2025 of course yes timaona because you understand why I'm asking you this question. Of course, yeah, I do, yes. Because you are saying kuti momwe malembesa yeah mumakhulupirira kuti I think Amalawi akufuna zimene tikubwesa Afuna ififundo which tiyangana kuzina mwazifundo zimene muli nazo yeah komano pasala pang'ono kuti mukapereke ma nomination papers inu simunakapereke nawo munazazindikira kuti atazazanapo kapena chanchani. So I want to understand kuti what changed significantly kuti you thinking as your register munapanga register muja the 2024 mujani mwezi wanji should be November December. Okay, so yes. Let's say November 2024. Yes. Chisankho chili in about 10 months. Yes. Because it's in September. Yes. And at the time of registration, yes, you were sure would know if you tipanga now masankho amenewa. Of course, yeah. 10 months down the line, you realize it was only supposed to be MCB it was supposed to be 2 or less. Yeah, but in November 2024 that was not the case. That was not the case because as Mavika be, David Akumbuyo kuti wina a Professor Saima and another Professor Akura that time. So we thought like maybe we can get it win or maybe would not be able to compete. Komata bwera Professor the game changed. Kuti game imeoneka kuti ababa yasinda sinduza sinda. China sina njani. And ameoneka kuti they were tired of Malawi Congress Party. So they wanted to a professor. People were tired of what? Malawi Congress Party. How then did you inmesa munapanga ujeni? Endorse. Munapanga endorse kuti mufuna MCB bitinini. That's politics. That's politics. We are on air here. So we had to endorse MCP because we knew to say chipani chija chimaoneka be tiri nkati vitapanga endorse. Ifeso timaziwa kukusi tichita bwino. Pari zifuka zimene kapeleka mwina zitatu. We had tikupanga makampeni tikuyenda enda. There were a lot of fragmentations. Kugawa nikana kunali kochuluka kwambiri. Itafika hivi nkhani ya running mate ndimene akhala ngati naononga zinthu zambiri kupezeka kuti ena anasiya hivi akukhala active kwambiri. So if you timapita timaziwabe kuti apapa kumene tapitako zinthu sizikhala bwino. Ndicho linga china njani. Of course politics you do it you look at not only 2025 yet mayanga nazo kutsogolo ku 2030 ku my elections 2035 ku my elections 2040 ku my elections. I'm still young, we are still young. No. Yes. I think if so many mwali zemba bwana mazyopa. Yeah. Mukuziwa kuti uyu Yeah. akagwa kupompo. Of course. Ndenu mamusapota kuti mukagwe naye? Kugwa pandale palibe kuluza. Ndale there is no kuluza. Zimachitika ndiyani mtaka sana pambana. Sana pambana amakhala kuti munthu uja awunikire kuti pamene tinalakwitsa ndi pati. Tikamabweraso chisankho china tizakonse pati. What do you call that process where wapambana in this case? Yes. Ina wina ndi DPP. Yeah, Professor. Analuza. Ndemesa mkuti mnthu saluza. Kuluza kuja. Yeah, kuluza kumakhala kuti a Professor 2020 tunawonso analuza. Koma now is back in power, So pandale there is no loss. In politics there is no loss. Makhala kuti amatipenda sikugwa koma kuchalira ulendo. So if we knew what we are doing and we don't regret china chilosa bwana kuti we endorsed Malawi Congress Party at that time. But at the time of your endorsement, yes, mumaziwa kuti MCB sichita bwino. Is that what you say? Timaziwa kuti MCB no say no kapena inu no khangati msogoleri ndi azanu osabe muna kwa kulose timaziwa be zimaoneka be kuti even tili nkati tikuyenda na MCB aja zimaoneka be kuti kuma kunoko something is wrong. Kunoko things are not working. Kunoko sangu injiji What was wrong? Mikangano inali yochuluka. Kusankhanaso kunaliso kochuluka kwambiri. Ampeza kuti ena amazitenga ngati kuti iwo amathandale kwambiri kusiyana ndi anthu ena. Amaziona ngati ena kuti mwina iwowo dziko lindirawo kwambiri kusiyana ndi anthu ena. Ife timayenda nawo kuma campaign pena timachita kumva chisoni kuti what is happening here? Chipani chili mboma. They are not supposed to be doing maybe what is happening. My decisions ena amezeka kuti akamachitika kumadabwisaso. I'll give an example abana. I'll give an example. Yes, I'll give an example. Muntu wa fresh. Yes. Mukujoina into this space. Yes. Yandali. Yes. Ndemu ukazichita associate ndi munthu okuti nokha mukudaba kuti zimene zikuchitika. And how does that then affect your brand, you're going forward? Was that a wise decision? If you look at it today, mukamayangana sobanuba. Was that the wise decision kuti you associated ndi anthu kuti mmene mukunena akukangana akutani inu mabwera kumene? Yes. Nemu ukaziphatikiza kumene koko. Muzipuputa bwanji matope amene akupakina anthu amene wawa kuyenda chitsogolo. Good question. Abwana ndale, it's a game of calculations. You calculate. You don't look at just now, you look at zaka zimene zikubwera kusogolo. Malawi Congress Party inaluza inatuluka mboma.
koma they have a huge following. Ali ndi anthu amene amakonda, ali ndi anthu amene amatsatira. Panopa kunja kumene zinthu zikuyendera, amene zinthu zikukhalira. Some people are even voicing to say bora jana jogaja. Some people are saying that. Okay? So if you tikupanga timadziwabe kuti DPP imaoneka be kuti iwina. Koma we look at to say okay, kodi a professor zaima so 2030 sa zaima kuzakhala kuti ba professor. Ku DPP kuzadzuka makandidate ena. How could I or how could us the young ones kupita so ku system yetu zetu ukuku even competition kuti kalo kenawa kumene kuja ikativuta kuti kapeze ma numbers. So we are doing looking at so kutsogoro. Yes. Munapanga ko benefit chani paipo pamefuna ndi Mufuna okay. Okay. Association yanu ndi MCP. Yes. How has that benefited you today? Endorsement jaita chitika tu. People watched globally. Choyambirira. Akapereka mapepala Dr. Chakweracha ku BICC kuja. I mean, that was a big opportunity for our party. Because napereka mwapita noka. Tika napereka ukapita noka. Maziopa, yes. Anthu amene amaoni na Chakwera saka nako nyani? Inu maona ti manamba zimene mapeze kwa BICC kuja ndi makhala limodzi kumene kuja. 1 2 maona so kuti anthu amachita people were choose. Kuti tuona kukandidate amene ali ndi support yambiri ndi kuti. So benefit imene tinapeza kwa kumene kuja. We are no longer at the same level imene tinalili tikupanga National Alliance Party. Panopo we are different. We sanapereka ndrama. You can go find out, you can go investigate anywhere. Sana endorse chipani choti chili mboma. Mwina akana wina. Mwina akana wina. Yeah, ndio image pesa ndame amende sampika. Simuna bindule. Ndarama sana tipase ndarama ina iliyose. No coin. There is no record. We can investigate about that. You are a journalist. Koma mwina akana wina. Mwina ndikanakhala nduna ya Chinyamata ndi sports ya Tufaja. Ona tandizana nanga siti na kapeza manamba zaja wina ndia a token of appreciation. Ajisada tandiza atu 2019. Achis. Koma asana omyanthedu uje. How do you compare beans and maize? Achis ndi maziopa, how can you compare the two? Beans I'm young and fresh. Chimanga ndi nyemba. In that example nyemba ndi ndali mene mumu chimanga ndi ndali. I think can you because you cannot compare a young energetic reader like me to Professor Chisi. No. Maybe benefited in one way or the other. Maybe if we go find out, maybe benefited. Anyway, but maybe Maziopa could have been the Minister of Youth and Sports. That's what you wanted. If we had won, if the MCP had won, and that's what you wanted. Not promising. Normally, when you are working together, there is an arrangement that you make to say, okay, fine, if we win, this is what you become. So in that arrangement, yes. I'm saying maybe. Yeah. So maybe. Of course, that's what I wanted. I've always wanted to be. So you knew that's what I wanted. Yeah. One of my conditions, of endorsing MCP at that particular time was that you were looking for a cabinet position. Sure. Exactly. And you actually picked which one you wanted. Of course. Yes, and they had agreed to it. Of course, in gentleman's agreement, we are talking, we are campaigning, chatting. Yeah. So munkafuna ukhale nduna. Nduna ya Chinyamata. Ndepepani sizinayi. Sizinayi. You know, there's always next time in politics. Kubwera 23rd. Pepa. Mukupya mtima kuti mwina kapita ku DPP mwina bwezi zitate. Of course, there's no regret. Kuti sizinateke. You know, in life, one thing that as men we don't have to do is to regret any action that happens to us. Life must move on. Chifukwa madzi akatayika saoleka. DPP inawina ndipo tipange congratulate Professor ndi team yonse imene they campaigned better. You know, they had a better strategy. They were well organized more than maybe teammate naliko ife. So tipange congratulate and tufuna tibomali liende many Malawi akufuna litayendera. They campaigned better. They campaigned better. How better was they? Amafunsa atu. Munandisowa mwakhaula muzayambiranso. I mean, those questions that particular time they were making a lot of sense, you know. Than Malawi, you guys is saying 3 hours compared to somebody who's asking 3 questions. Yes, they're not saying you know mukamaberekana pazakhala 500,000 kwa jaya anthu amaseka amati look at what is happening here. We're talking about the future. You didn't believe in that? You know, I can't say I didn't believe in that because I was part and parcel of Amitna Banga and Dosaja. We believed in it to say after Guina, maybe things would have been implemented. But otherwise, Zinaruzika, Zinataika, I think it's time to
has to focus on zakutsogolo. So how are you doing that? Mwanena bwino pamene kuti to focus zakusogolo. Yes. Mukutani panopa? Pakali panopa we are no longer with Malawi Congress Party. We are on our own as a party. We are working. Mgwirizano wanu unali wanthawi chisankho. Unali wanthawi chisankho ija. Basi. Kuti mukanawina mgwirizano ukanapitirira. Ukanapitirira. Koma chifukwa munaluza. Tinaluza. Bandi naganazida. Nanga tizipangaso chani poti Misa mkanatolera naso. Kutolera naso bwanji. Kuta tagwa limodzi timaziwa abe kuti tigwa ndeta agwa limodzi teni tizuse tisase matope tiendeso limodzi. Abwana mkaruza chisankho kuti charuzika makhala ngati nyumba zikuyaka moto yauku. So what do? You concentrate on kuthimisa kaya nyumba yako naweso kuti moto uja uti. So us as a party, we have moved on. We are doing things on our own. We also believe Malawi Congress Party, they have moved on. They are doing things on their own. By the way, National Alliance was the only party many inapanga endorse MCP. It was the only one. Yes. All parties decided, all parties refused to endorse them. So we're the only one. But now they are going their way, we are also going our way. What are you doing now? Now we are building the part on the ground. We are working on a number of things. We have teams, as I said, from Chitipa to Sanje, Kota. We want to come stronger in 2030. I want to come to compete, not just to add numbers. Malawians, even as at now, a lot of them have lost hope. People are hopeless. People are looking for leaders, to say, we need a leader. We don't have? I think that one, let me not answer that one, but Malawians are looking for a leader. Yes. Tikabwera mu program no? Yes. Timabwera kuti tiziyankhulana zinthu. Okay. So mukunena kuti. Yeah. Ine nchichewa kuti Amalawi ambiri amene akuna program. Amalawi wafuna mtsogolera. Yeah, ndi ndikufunsa ndi. Amalawi wafuna mtsogolera. Kuyambira pa ward level, constituency level, at national level. Malawians are looking for leaders. If you look at the problems that we have today, our main problem is leadership. Yumadani. Utsogolere ukakhala kuti vision yake mwina ulibe care and concern for the people. Anthu amavutika kwambiri, anthu amalira kwambiri. Pakati panopa Malawi tikulira kwambiri. Pakati panopa Malawi tikuvutika kwambiri. Ndrama sikupezeka bwinobwino. Katundu akukwerabe. Mafuta akupezeka lero, kupezeka kuti athaso. Look at alimi mene moyo mene akudutsamo. Mbewu mitengo yambiri sili bwino. Look at fertilizer mitengo, they're just skyrocketing. So Malawians are looking for a leader or leaders who have the care and concern for them. Massive servants, misongo, too much. Okay. Yes. Ndieno leaders amene wali kuti. Yes. I'm one of them, yes. They are out there, there are many. But I'm one of those leaders that I believe if we stand up, if we join forces, we join hands, because kuthandiza kuti dziko lathu tisamachulidwe ngati cheya kwa maiko osauka amene zinthu zilili apanopa. Inu muzitenga kuti niyo ndiye mtsogolera amene Amalawi akufuna. Amalawi mwafusa? Timayenda, timalankhula ndi anthu. Ndikubwera kuno ndakumana ndi anthu angapo, ndakumana ndi anthu ochuluka. Amafuna mwagale ma 5000. Not asafuna ma 5000. Amalawi ambiri sakufuna ma 5000. Amalawi ambiri akufuna involvement yabwino ya business. Amalawi ambiri akufuna ma salaries yabwino amene akugwira ntchito. Amalawi ambiri akufuna mitengo yabwino ya mwina zakumunda zimene iwo akulima akukolola. Amalawi ambiri amene ali masukulu akungofuna mwina ma scholarships kuti athandizike apange masukulu. Amalawi ambiri akufuna ngongole za ma business amene akupanga ma business. So timalangula ndi anthu, timakhala ndi anthu every day. People zimene zomukunenazi. Yes. Ndaziwerenga zili mu mfundo zina za chipanizano. Of course, tikambirana bwino kuti mvesese. Yeah. Alipo mtsogolera amene abwera mdziko munomu kunena zosiyana ndi zimene Malawi akuzifuna. Ine mukandifunsa ngati ogwira ntchito imeneyi ndacheza ndi anthu ambiri amene akhala mpando umenewo komanso mpando yosiyanasiyana. Amanena mmene mukunenera. Yeah. Amalawi akufunika munthu ngati ine. Ife mfundo zathu ndizi. Uyankhula nkosavuta bwana Maziopa. Yes. Inuyo zina zimene mukunena pamene papazi. Kazi zimene mukunena kuti ayi mufuna muzipanga mabasari. Yes. Mukunena kuti inuyo kuti mukhale mboma ndoti mukweza malipiro anthu ogwira ntchito 80%. Of course, yes. Then nokano mukuzanena kuti muchosera msonkho kwa anthu ogwira ntchito 20%. Of course, yes. Do you know kuti Malawi pano pali ndi ngongole zingati ngati dziko? About 26 trillion. Yes. Do you know? Yes. Do you know how much tax we are collecting as a country? Yes. Kuti ndosakwanira. Yes.
Now inuyo mukamanena zimene mukunenazi mukungonena kuti zizimveka bwino mkhutu mwa anthu kapena muli ndi formula yoti mukhoza fotokoza zoti vile titafusa ma economist independently kunena kuti zoma kunena mazo pasi kuti with our debt hovering around 28 trillion, with our taxes not even enough to pay for the most basic things, then you want to increase my salaries and to 80%. Of course. At the same time, yes, you're decreasing their taxes by 20%. In the end, you are a magician. Now, make me understand, how are you going to do this, considering the other factors? Mungaziende sebwanji kuti chuma cho chiyende bwino kwambiri nkupanga achieve zimene mukuniyazi. Choyambirira bwana Wanda, Malawi ali ndi maminerals ochuluka kwambiri. Okay, tili ndi cobalt, tili ndi uranium, tili ndi zinc, tili ndi diamond gold, zapezekaso zilipo ziko muno. Koma problem imene tili nayo ngati Malawi, we are thinking outside the box instead of thinking without the box. Okay, tikudalira kwambiri kuti chilichonse tizichita kubwereka, chilichonse tizichita kupemba, chilichonse tichite kudula anthu misonkho, kuwabwereka, kuwakhapa, kukama ng'ombe imene yaonda kale ilibe kena kalikonse. Why can't we go for our minerals? Minerals athu ndochuluka kwambiri. Titati tayambe amenaja kuwapanga extract ndi makampani amene ali abwino, osati ma deals amene tikuona akuchitika pakati pakumanena kuti boma la Malawi 15%, ena amene akubwera akunja 85%, kenako akutenga masampo angotengedwa ambiri mpaka na for 2-3 years angotenga masampo. Ndi bwana chachikulu tini ma minerals. So ifeyo we feel kuti dziko lathu masampo ena matengedwa 2 to 3 years iwo akupita kuti matengedwa ndipo mali panga support liche not bomba limene panga support locally. Yes, I mean zinambira kutali zinambira kukali zinambira kukali. You know tinandikayerekera kayerekera sina bwere ndi boma la tonse aransi 2020 inamba kalikati kwa nthawi. Yeah, yes. So maminerals aja amene amakhala kutengedwa aja ndalama zake zimapita kuti bwana. We've seen anthu akulowa mboma onda, alright, akalowa amene muja kamatulukamo khosi ndi mutu osas kuti zili pati mbira ndi msana osadziwa kuti zili pati kuoneka kuti ndalama zambiri zimene zimapezeka kapena mabizinesi amene amachitika zimadibwa ndi atsogoleri. We are not thinking about an ordinary Malawians. Alright, so andamalo amboma ali ngati amaziwa pachonji kenaka khosi ndi mutu osasiyanitsa kuti zili pati ngombingo mbina ndi msana osadziwa kuti zili pati. Alright, so amera njodo ukuskombingo so ndalama za Malawi. So ndikuona ngati kuti titapanga maminerals athu amene tili nawo ku Malawi kunoko kuti amene pakhale chilungamo. Alright, Burkina Faso, Ibrahim Traore is doing it. It's happening in Africa. Burkina Faso is doing it. You know, the country is doing better now. We need leadership ngati yachina Traore ija, bold, decisive, komanso yokonda anthu. Are you bold and decisive? Very much. When you were making a decision to join with MCP, yes. Was that bold and decisive? I was bold and decisive. And I don't even regret. All right, I don't even regret. No, have you seen me maybe jumping? No. Okay, because DPP now is in the government. Chief, I'm getting there because you admitted when you made a wrong decision. Kuti munasakaniza ndi anthu ndi mazuwa kuti sakupita kulikonse. Timu ija imaoneka kuti sikupita kulikonse. Amakanga zokangana. Timu ija kunali zokangana zochuluka kwambiri. Now, on whose interest was that decision made? Political interest, and again looking at but you understand why I'm asking you that? Very much. Because you are comparing your kuti zimene akupanga nzatu achina Traore and you said kuti Traore is bold and decisive. So you think you're bold and decisive the right way? Because you can be bold and decisive in the wrong way. The wrong way as well. True. So I agree with you. Where are you? I'm bold and decisive in the right way. Coming here facing Malawians, I want to tell Malawians kuti kuna the president wa China, President Deng, ananena kuti mtundu wa mpaka ulibe ntchito as long as mpaka ameneyo akugwira makoso. I like that. I've quoted that so many times, Naneso. I like that. The color of the cat doesn't really matter. As long as the cat is able to catch mice, that's what matters. Malawi today, yes, Malawi today. Okay, I'll be a bit controversial. We've had, I think 6 presidents or so, 2 from the Eastern Legion, Dr. Muluzi, Dr. Joyce Banda. We've had 2 from the center, the later Ngwazi, then Achakwera. We've had 2 again from the south,
the late Professor Bingu and the current Nkurukuta Moyo. We have had none from the north. I think it's time Malawians have to look north. But you've just said it doesn't matter the color of the cat. That's where now this comes in. People have been saying kumpoto sungajoge mtsogolere. So I just want to emphasize here on a national TV. It doesn't matter. It doesn't matter where it comes from. Of course, I thought you're using of analogy. That analogy I was using to say now we have to try north. Let's try north now. TSG kumpoto, TSG dada kumpoto. Chifanya vichi. TSG president wa kumpoto. Chifanya vichi. Ata esgapo kose vigawa vyose. But so your analogy of saying of course. It doesn't matter the color of the cat. Then we shouldn't be saying where the president comes from. Now the cat, as long as we find the right guy. The cat has to come from the north. Why? What makes you think that this cat is from the north? We see now how this cat will try to catch the mice. You know, we have so many problems here. Makoswe ajuruka kwambira umphawi. Majuruka makoswe mnomo. Anthu ambiri tindi ngongole. Tikulephera kubweza ngongole makoswe angongole. Anthu ambiri I tell you makamakazi bambo. Tikamajoga pakhomo mama wamadzulo tikamabwerera. We are stressed. We are depressed. Why? Zinto zikuvuta economy sikuyenda. So I'm saying now it's time Malawians, you know, of goodwill. It's time now. Then tigwire kumphaka wa kumpoto. Agwire makoso. Oh. Yes. And you are that mpaka. Mpaka wa kumpoto wake ndinoyo? No, there's so many. So I think for now let's Of course I'm fit. Of course I'm fit. What makes you think? What makes you fit? Sorry, I beg your pardon. What makes you fit? What have you done in your life? What is your track record? Oh, okay, good. I love that the track record thing. My president Rosa Metakara very good track records. Very good. Ena amajokera kaya kwa kutika. Ena amajokera kwa kutika. Inu muona kuti Malawi akufunika zimene mukufunsa zoti tufuna track record. Tikufunika mtsogolera. I mean ali ndi care and concern for the people. How do you see? Where do you get that care? Do you know some? Nakulira kumudzi ndochokera kumudzi. Mavuto akumudzi onse ambira amene kumudzi timadutsamo ndikuwadziwa. Ena amene amalipira wanachokera kuti in your words ngatata lipira amachokera kuti. Anachokera kwambiri mtown. Anachokera kwambiri mtown. Ngati ndani? Atisachule maina. Koma anachokera kwambiri mtown. So munthu wakumudzi akamalira kuti akusowa sugar. Munthu wakumudzi akamalira kuti akusowa mchere. Munthu wakumudzi akamalira kuti akusowa matches. Munthu wakumudzi akamalira kuti akusowa sopo wa Azam. Akamasowa soya pieces. I understand things better because I'm coming from that background. All right? Wamasi akamalira kuti akusowa school fees. I understand I'm coming from that background. Munthu wina wa business akamalira kuti akusowa mpamba wa business. I understand I'm coming from that background. Zinthu zikuvuta abwana. So tikufunika mtsogolera amene anthu akuwamvetsetsa, anthu akuwakonda. We need leaders who have the care and concern for the people. Not zimene mwina ati makhala zikuchitika panopa zikumaona kuti anthu zinthu zikuwavuta kale. Then you go makapazaso mavuto ena mpaka nandu matawa makomo chikwacho tikuwafusa ngongole zija zoti kana anati nganthu akulephera kubweza mpaka na kuwapina kuwavuta. At the end of the day tupanga punish my citizens. So as I'm saying I want to repeat azibweza. How else do you ask somebody kubweza ngongole ngati they are not willingly, because mundu sanga kufinya if you're willingly wanting to pay back. Anthu amamba kukufinya ukakhaudi kuchita utambwali, because you can't just be eating ndalama ukakakongola munthu. Ole nenda kongola ndama yanu. True. Ndikhale munthu ndekha. Yes. Ofuna kupasani. Koma ngati pa umpandeka. Tagwirizana masiku osindikupereka. Ine ndikakudandaule niyo mukagwisa ntchito mphamvu kuti ndipase ndama yanu. Pali zinthu ziwiri. Zinthu anthu mmakhala pansi nkukambirana. Zinthu mmakhala pansi nkuvetsetsana. Who must make that approach? Chifukwa inu mufuna kukhala president. Yes. Ndiyeno anthu mwakongoza ndalama zaboma misonkho ya Malawi. Of course. Ndi anthu ajasa kubweza. Nda amwene ayambe kukhala pansi ndi anthu ajandindana. Anthu amene atenga ngongole ajasa kudziwa iwo kuti atenga ngongole zoti tikabweza nzathu sakatenga. So they must make the first move iwo. Chifukwa tisamabwere pano kumango unamizana kuti yayi kukhala ngati kwa tikuonesa zinthu zabwino yet anthu amene tikukhala ngati kwamvira chisoni onda anthu amene akulakwitsa. Abwana Amalawi mwanena kuti dziko lili ndi ngongole 28 trillion. Amalawi tilipo about 22 million. Mpange divide 28 trillion. Aliyesa ndi ngongole. As I'm talking, even inu ya bwana, somebody you are owing. Koma chimene chimafunikira amene mpanga naye ndi ngongole yake uja. Mukamuza kuti ndilibe let's restructure. Na pamene popo ndi mwana kuti munthu ine amene ndinakongolani. Yes. Ndikampeza amene anandikongoza uja. Koma ndikangokhala phe. Can I blame somebody amene akugwisa ntchito mphamvu kuti azatenge ndama zicha? Kwathu kuno timagwirisira ntchito ndale osati mphamvu ndale.
alright, timagwiritsira ndale. Akachoka awa akuoneka napanga associate ndi awa, let's victimize them. Chabwino Bwana, let's not forget dziko li kuti tilimange economy kuti iyende bwino, it needs everybody, even munthu wamisala. It needs everybody, even munthu woti of course atani wamisala amakhala example mmauza awana kuti msamasute chamba msapenga ngati amene uja. So inotino muyambana ndi marasta, muyambana ndi anthu amene amajahi. Chabwino tikupita ku break, tikucheza ndi bambo Vasco Maziopa, iwowa ndi president a National Alliance, komanso iwowa ndi president wa Mega Farmers Union. Tikachoka Vasco Maziopa, iwowa ndi mtsogoleri wa chipani cha National Alliance, komanso iwowa ndi mtsogoleri wa bungwe la Mega Farmers Union. Ndakulandiraniso Maziopa. ndithokoze kwambiri bwana Msisi. Thank you so much. Bwana, inu pakatipa ndithu munali modzi mwa anthu amene munatchulidwa Madeforders kuti munatenga ngongole zokhuza Mega Farm. true. Ndezi nakuvutani kubweza adawerenga mayina anu nyumba ya malamulo ndi munalemba iniyo kalata kufuna kutengera nduna mpaka na kukhoti kuti akupepeseni chifukwa kunyazisani. Ndimafuna ndikufunseni, kodi Mega Farmers Union ndinu ma Mega Farmers ang'ono kapena akuluakulu? Inu munda wanu uli kuti ndi waukulu bwanji tisanafike ino za ucheya wanu? Ndathokoza kwambiri. Ndi ma Mega Farmers akuluakulu osati ang'ono. Yeah. Ninawo so koma mgroup mwanu ma Mega Farmers ang'ono? I don't think it is now. Chifukwa rambira amene ali menemo, even mukaona ndrama zimene anapanga default kapena tisatengere ndrama, titengere piece of land mwali nayo pamene akulima. Because for you to qualify to be a Mega Farmer, yes, ndekuti wena ukhala ndi ma hectares oposa 1000. Now, but then it was 20 hectares then. When you failed to apply, it was 20. Maybe. Yeah. So inu ndi mapmeka inu muli ndi malo akulu bwanji? Ine ndayo imene nali ndi 70 acres, 70. Yeah. So imapanga be imabwera 70 hectares imabwera mu around 30 hectares because imapanga paja 2.5. So munthu amene ali ndi less than 100 hectares akuzokhaso Mega Farm. Of course. Ndawo imene amati 20 hectares Mega Farmers unit ndi amaika amati amanena kuti munthuyo ndi payekha kapena mabwera pamodzi kuphatikiza maplot anu aja kupanga ngati Mega Farmer. Atatulutsa advert yawo imene inatuluka cha 2024 ananena kuti aliyense payekha ukhale ndi at least a minimum of 20 hectares. Then mundi 70. Of course. Mundalo kuti Kasungu kwatiyelukwa mazajani chimanga, soya, ndi ntedza. Chabwino. Ndithu. Ndi mutakhala pamodzi anthu amene wacha. Yes. Munapanga union. Napanga union. Union inabwera after mayina athu atachulidwa ku parliament kuja. Kodi union yabwera nthawi imene sinabwere? No. Union inapanga image inatuluka pa nthawi ya crisis because mayina aja atachulidwa lonse tinali odabwa kuti ife timayembekeza kuti tisaftamangire. Alright, fine. Yeah, so union yapangidwa after. Alright. So I want to understand now process. Inuyo mutapita kuti mukufuna mupange nawo access. Yes. Ngongole za Mega Farm. Zimayenda bwanji? Anatulutsa advert. Aliyense amati tipange apply. So timapanga apply. I remember that time anthu amene anapanga apply 2152 amene anapanga apply. Anatengapo mu chaka cha 2000 2024. Mu chaka cha 2024 yes, yeah. Munalipo anthu anga 2152. 2152 amene anapanga apply. Okay. Amene anapanga qualify 952. Chabwino. Yeah. Inu munali gulu la anthu ochita qualify. Gulu la anthu ochita qualify. Inu munatenga kuzinga? Ine natenga ma inputs okwana 34 million. So ngongole anu pamodzi inali 34 million. Inali 34 million. Komata ikako interest inakwana 39.5 million. Chabwino. Yeah. Okay. So titapanga apply Mega Farm support unit amakayendera minda ija. Wina aliyesa makamuyendera kuti apange verify. Ndizoona di. Anakapeza kuti zinthu zija ndizoona aliyesa mamuyendera. Alright. Atamuyendera anatipasa ma documents oti mwapanga qualify. Ma documents amenewa mukapanga redeem my inputs la mbewu, mankhwala ndi fertilizer. Now so
samapereka ndalama. Samapereka ndalama cash. Palibe amene anene kuti palibe amene analandirapo cash. Amalandira anthu kuzera mu zipangizo za ulimi. Yeah. Komanso anthu ena akhala kusokoneza pakatipa kumati tinatenga ndalama ku NIF. Yeah, ifaike tabwera pano. Paine mwendo unapo ndakamba za NIF. Simunakambe za NIF. Yeah, so amene amakamba za NIF asiye. Okay. Ina amene ndikamba nani ndikuwalondolera anthu esi. Kuti malon okhuzana ndi mega farming. Yeah. So tinakatenga ku ujeni ku bungwe limene mati chani Mike. Yeah, sure. So tinakatenga ma inputs. Now challenge imene inalipo ndiyoti ma inputs okuti titenge timatenga mochedwa. Komanso anatipanga promise kuti mene midai mwapangira qualify tikupasani insurance in case sikubwera mvula. Tikupasani mechanization ma tractors oti mkalimire kumunda. Tikupasani ndrama ya farm manager oti muzimulipira mpange haya farm manager wakubunda. Tikupasani ma operation cost ndrama so mugwirisire ntchito. Koma none of these things were given to all of us. Nandira palibe. Ndemu kuti nani were giving. Okay, so palibe amene analandira. Now chaka chomwe chija tinapezeka kuti mukulandira kwathu ma inputs ambiri mwa ife timalandira mochedwa February pamene tinkalandira mina ma fertilizer even mbewu kumene mvula ija ikuvutaso. Ndemu chimene munalandira ndi chani osakana kuti sitinakathe kukana chifukwa tinali mu contract mujatita lowa kale ife we had hope because anatuza kuti pasa machines ali irrigation kuminda kwathuko kutati pasa mutaona kuti nthawi imene magwirizana kuti akupasani zinthu yachedwa. How could you continue kumakhulupirira? We were tinakhulupirira because timawatu panga deal ndi boma. Komanso timawatu panga deal ndi anthu amene ali ndi support yokwanira bwino. Okay. Chifukwa amatiuza matira anatosa timapita kukatiuza budget ya chimenechi so much billions and 38 billion that was. So if timaona kuti ngatakutuuza kuti pali budget iyo khazikika zonsezi zilipo maybe they will take care of mavuto amene angakhalepo. But they didn't. And ena amene anapezeka kuti adzala amabweranso kuzatiyendera m'maminda muja. Maona? Yes, of course ndadzala. Amabwera kuzayendera m'maminda muja mavuto nkumaona kumapanga rekodi nkumapita. Pena zikakhalapo zisanabwere timalembera kuwatumizira kuwajambulira. Ndi amanena kuti ano msadandaule. I remember there was even a meeting imene inakachitika Kurumpi ndi Honorable Akawale anduna anakumana ndi alimi Kurumpi. Anakauza kuti mavuto amene mukumana nawo tikuwadziwa. Musadandaule, musachite mantha, ife ngati boma tikupangani support. So anthu malimba mtima ndi zimene zimachokera kuboma at that time. Now, mukatenga mwachisanzo iyo mwati munatenga katundu wa 34 million. Panali chandi cha? Panali mbewu ya chani? Yachimanga. Then panali mankhwala. Mankhwala so achimanga? Achimangaso. Then panali fertilizer. Ekani ndi urea. Ndizimene zimapangisa 30 million. Zimene zimapangisa 34 million. Munagwirizana kuti muzabweza bwa? Tinagwirizana kuti tikakolola bwino chilichonse akatipanga support imene wanalonjezera. Ife titenga mbewu tikayisiya ku NFRA kapena tikayisiya kwa Admark. Mbewu kapena zokolola? Zokolola. Zokolola sorry. Zokolola tikayisiya ku NFRA ndi ku Admark. Iwo kumene kuja akagula pa 1350 kwacha per kg. Ndrama yotsalayo akatibwezera. Akachosako ngongole yawo ija. Ndiye zinachitika ndi chani apa mutasala? Zinachitika titadzala ena tinakumana ndi ng'amba panalibe chimene chinachitika ngati ineyo. Ino munabwerako chani? Nabwerako zero. Olo chisongondo. Chisonongo zinalipo koma nanga ukatenge sonongo kumapitazo ku NFRA kumapitazo ku Admark kuti zero wake ndo wati. Zero wake ndanda kapena zero kuti china munango udya nokha. China chinangopezeka kuti chinali chapang'ono kwambiri. Now anzathu amene anayeserako kuti apezako amapititsa ena pang'ono zinayenderako koma ndale itasintha Admark ndi NFRA anapezeka kuti acheka nkumauza kuti mbewu zanuzo amene zokolola zanuzo mbwerere nazo kaye tizakuuzani kuti zabwere nthawi yake iti. Ndi panatenga period yoti mpaka na zina zimafumbwa. Panatenga period yoti mpaka na alimi anamba kuluza hope kuti I invested something, wanted something out of it. Ena amachitenga so zokolola zija kumapititsa even kumavenda kuti mwina to just cover up for my cost ena amene anali nawo. Now tili nkati momuja moti mwina boma limene lasinthira atitanitsa alimi tikumane. Ndi pamene tinazangodabwa kuti kwamba kutumizidwa ma demand letters, ma debt collectors, kena kwa maina janamba ukachwida ku parliament kuja kena kwa maina anapita mu social media. We are shocked.
kuti we never had that time yoti mina kaya ndi anduna kaya ndi akumaiki kaya ndi aku Mega FM support unit kukambirana. How do we go about that problem? Abwana palibe mulimi amene anakana kuti sabweza ngongole imeneja. And ena mayembekezera kuti mwina akatiitanitsa tikanene kuti what if you wait for us mwina season inayi whatever we might get tipangiko cover. Ndizo tunaona kuti Okay, so panalibe boma la sintha panalibe engagement ina ili yonse imene inawanga engagement anthu kuti anthu awa anatenga ndalama kuti apange ulimi kodi ali pati nkukufunsani panalibe munazangozindikira maina atuluka ku parliament and aliyense tikamayenda kungotitchula kwakuba mbava. Ndiye chimene chinakupyesani mtima ndi chani chifukwa mudalemba ndithu kuti mufuna kusumira nduna zimene anthu amazana kuti yes mungasumire chifukwa iwaja anali privilege nthawi imene janali parliament kukumana so amayankhula zimene zija under that privilege. Of course chimene chinapyesa mitima alimi ambiri even mpaka na panopa alimi osikuti mitima yawo inazizira ndiyo kupyabe ndichoti nchifukwa chani amaiki zinthu zoti poyamba timakambirana amatitanitsa kaya Mega Farm Support Unit sanatitanitse bwanji tikambirane kaye mwina zinthu zisanafike pamene zinafika pacha. 2 iwo amaiki pali zinthu zimene anatilonjeza ife kuti atipatsa ngati mulimi sanatipatse nchifukwa chani ifeyo mwina sitinathamange nthawi imeneyo kupita ku court kaya kumaya rutsa amaiki aja. We kept the discipline because we knew to say zinthu zimathandi kukambirana. So alimi chimene chinakhumudwitsa kwambiri chimene chikuwakhumudwitsa kwambiri mpaka na panopa engagement panalibe. Engagement jekanakhalapo sikuti zinthu zikanafika kuti mpaka na masamba ya mchezo mpaka na panopa mascammers akumatenga manamba zathu kumatiimbira kuti account ndi imeneyo tatumiza ku 200,000 ngongole yako ija ioneka kuti tiyisintha. Inu ndalama ya boma munthu angamati tintumizire mu account mwake yawo ya personal ngongole ya boma munthu azimwe ntumizire kwa Airtel Money zimachitika zimenezo. So alimi ambiri panopa is like we have been exposed to danger, we have been exposed to mascammers. I can even add kuti ambiri panopa mabanki kaya kuli konse kumene abwerekesa ngongole akuti bweze because our names have been submitted to credit bureau yoti awawa they are not fit. Awawa ni mukanakonda zikanakhala bwanji tikanakonda pakanakhala kukambirana pakati pa alimi andi boma tikanakonda pakana kufika ku boma kukapempha kuti ifetu sitikukanayi tidatengadi ngongole zimene zolinga zathu zidali zabwino koma teni tipange engage tipeze. Have you made that effort kapena you are waiting for government to approach? Abwana munthu akamatenga mwala makumenya kunkhongo afuna kuti akupe ifeyo chimene tinaona pamene paja tinaona kuti aboma sakufuna engagement ndi ifeyo amene akutitchula kuti ma defaulters because panopa tili ndi mantha timaopa. Alright, chimene tikuopa every day we are getting my phone calls kuchokera kuma debt collectors, we are getting my phone calls kuchokera ma demand letters. Aboma they are not forthcoming kunena kuti kodi gulu lija 800 aita nene koma imeyo ngati union yokuti yabadwa chifukwa cha vuto limene. Yes, and anthu akukhulupirirani. Yes, ndiye chikufuna ndi chani kuti union mutengane ndikupita kandi ku mike iko ndikupita kuti mukauza atakulako kodi ife to siri kuthawa ife siri kukana ngongolesi. Yeah, koma mukungopanga complain kuti mukulandira makalata mukulandira even mafoni kwa anthu ena kuti mwina akuti moyike ndalama kujeni kwawo kumipamba kwawo chanjani which you know at that level kuti boma singatulenda machoncho. Why don't you approach government or chabwino let me give you that opportunity, talk to government. Chimene tingapemphe ku boma ndichoti alimi the backbone of the economy tisaphe ulimi ku Malawi chifukwa choti mwina chandale ya mbuyo. There is room atati alimi onse tabwerani tilankhulane tikambirane solution ikhalapo. Vuto limene lilipo ndioti ife we are already in the public domain kuti ndife anthu akuba. Our names must be cleared. We are not thieves. Tikanakhala mbava sikanabwera pano pa national television. Tikanakhala mbava sikuti bwezi tikanasaina agreement ma contracts amene analipo. For your own information, chilichonse chimene tinalanga pamene paja panalibe to agreement yonena kuti ife tikuyenera kumabweza ndalama direct kuboma. Menda nenera timenera kubweza zokolola.
So abomawo akuyenera kupanga realize kuti ife tikuna kutenga zokolola tikasiye zokolola osati izi zimene zikuchitika zoti pazibwera ma demand letters, ma debt collectors. Pano ma demand letters ali chani ati mbweze ndalama akuti bweze ndalama akumapereka ma account number ndalama mutumize uko ndalama mupite mkasiye ndalama. The agreement was not money abwana. So boma they have to rethink their strategy. Koma alimiso ambiri panopa because of what we went through, the trauma, the depression, the stress, my business aditera, trust ya anthu akamationa aliyesa akamati mbava akuba anthu owononga anthu osokoneza munaja misonkho yathu, you know, ndi zinthu zoti ambiri zapangitsa kuti mwina abisale, ambiri akulephera kuyenda, ambiri akulephera kupanga ma business, anthu ambiri ndalama imene akupanga demand yakuti ibwezedwe anthu ndalama alibe abwana. Membership yanu yes ya anthu amene muli nawo mu gulu limene lili ma mega farmers mukwadziwa onse kapena musimunga abangi anthu akamakuonani ambiri akumakuonani ngati ndinu anthu andali, you are more of politicians than farmers. Komanso mwina ma politicians amene munali mwina ndi mwayo kuti munali ndi maobale ndipo malapita licha nkulakwa kuyangana choncho sikulakwa. Mega farm ija itapanga advertise analipo ena kuti pano pali kuboma limene kulamula timakumana tikuwadziwa tili ndi maina sitingatchule for the sake of respect koma tikudziwa zoti auja anatenga even list imene inatuluka ija pena pake bezi madabwitsa kuti awa anabweza liti awa zinatheka liti. So pali anzanu ena yes ma mega farmers ang'ono kandi medium kandi akulu amene akani makisaji amene munatenga nawo zipangizo kuchokera ku bungwe la Mike kwa panopa ali mboma la DPP pa list paja musimu naonepo ndi madabwa kuti awa adabweza liti ndechikufuna ndi chani kuti zimene ndikunenazo kuti okay so you've asked for that engagement but I was asking you a question kuti iniyo mukamaona you think kuti these are true farmers kapena these were people that looked at this as an opportunity to try and do farming? Funsori menero ndiliponye ku Mike iwo pamene ankapanga approve amene ankatipanga approve amationa kuti ndi ma true farmers kapena ma fake farmers. Why were they approving by if we are ma fake farmers? Tiponye ku Mike amene akumatilembera ma document and makarata amene ankatipanga approve kuti we are fit. But you want to be so president, you want to be president one day. Of course. So you must be honest with me here. I must be honest. Yes, because one day yes, it's gonna be your government handling such issues. Yes. And we'll handle these issues in a very different way. We will not handle these issues the way they've been handled. We will respect the farmer. Are these people, including yourself, yes, true farmers? Kapena you can separate kuti ena wadi ndalimi koma ena it might be difficult for you even as their president to prove who they are true farmers. Be honest with me, please. Great. To go by mena napangira ma approvals Mike, everybody who qualified was a true farmer. Is a true farmer. Everybody qualified by their approval. Everybody is a true farmer. They approved. They disqualified. Now that you are the leader. It was 2001. Now that you are a leader. Yes. Because when you're leading, you must know the people you're leading. Of course. You can't lead a group of people you don't know. Have you done your own assessment, not Mike's assessment? Your own assessment to say, kodi ne muna ndima zakadi ndi anthu ena ke mgulumu kuma yankhulira eti zolinga zawo zinali zina. Have you done that? Of course I've done. And you're satisfied with all the people? Currently we have the documents for everybody. And chokusangalatsa kwambiri choti ambiri amene tili nawo ndi anthu akuluakulu kwambiri. Ena anayamba maulimi ma 2000. Ena anayamba maulimi before iza mega farms sanafiki. Kutenga ngongole ya mega farms jakanali koyamba moyo wawo. Zitachitika za maina zija ambiri they are very shocked. Nakadziwa sinakatika. So we've done the assessment. All samene now, if amene now analima. All samene now ena anayamba ko even kubweza kumene. Ena they were even cleared abwana pano ndipa air pano. We have my documents. Anapanga clear ngongole ija anamaliza nakapanga submit kuliso machange out atenge ku Mike kuja ena. Koma natuluka pa list paja ngati ma defaulters. We have those names. And it's painful. What are the lessons? One, we've learned kuti ngati dziko umphawi tili nawo chifukwa ngati dziko likupanga treat ma citizens ake mene tikupangiramo, it's just a clear sign yonena kuti we are still poor. Maiko ena ngati Zambia zinachitikaso nawonso ngati mene zatichitikirazi, koma they had time to say alimi tabwerani tikupasani 5 years ngongole imeneyi muzibweza pang'ono and they had to give them some more resources kuti apangeso. So Malawi we are still poor. 2, politics.
ndi imene imakhala ngati imapanga lead more than mwina nkhani ya chitukuko. Ndale imatsogola kwambiri kwathu kuno. Timakhulupirira kuti the best way kuthana ndi awa amene mwina ankapanga society ndi awa is to do this. Abwana, at the end of the day, all of us, we are Malawians, we pay taxes in this country. At the end of the day, all of us, we are here to see Malawi being developed ngati mena lili Tanzania, ngati mena lili Botswana, ngati mena lili achina South Africa. That's what we want. Zimakhala zomvetsa chisoni. Tikamakapanga import chimanga ku Zambia, kugula ku Zambia chimanga pompapa. Zomvetsa chisoni. We have good soils here, we have good water here. Nthawi yathu ikupita ndi zipani poti ndikupasani mpata kwina kuti muchitekiriyeso zina. Yeah. Tizipanga bwanji manage transition pamene tikuchoka boma lina kupita boma lina mbali ziwiri kuti munali anthu ena piwale amangogwira ntchito samapanga nawo zandale mwina ngosalakwa ndi ena adi amene amakhala kuti alali ndi zolinga zolipa aba ndalama adya ndalama za ujeni. Tizizipanga manage bwanji zimezi kuti tisangotaya madzi mwina ndi mwana yemwe. I like the late Chilima. Achilima atabwera, I remember in one of the press briefings amachenjeza kaye atola nkhani ku MBC musaganize kuti chikhala chimenecho mpaka na mwakuti Achilima. So pena zimakhala bwino kuti tenti ziyamba kaye mwina ndi maoning then kungoyamba kungobwera kupha pa apapa chimene tapanga dziko ilira bwana tisaname. Malawi is divided today. There are a lot of tribal fragmentations in Malawi. Awa mitundu ina ndi sakuona na bwino. Awa ndi awa kuona kuti awa kulimbana ndife. Awa kulimbana ndife. Simsi zingaende. Boma likamasintha amene awinaje tendipangeza ku Botswana. I liked what Advocate Aduma Gideon Boko did to President Masisi. I like how they are working together as a country. There are no divisions. We need to copy and press that. Ya mitundu. Yes. In Mugudi mufuna president ajokere kumpoto. How do you look? How when you hear yourself talk like that? Mazimva bwanji. I'm not being a tribalist, but I'm just giving an example. Napeleka kuti kodi mukanena inuyo ndi kuti muzijipezera adjective yosiyana. Kusankhana mitundu. You are Itumbuka. I'm Ngoni. You are Ngoni. Yeah, you come from the north. I come from the north. I also come from the north. Yes. So tikamala nkhula chocho. Yes. Mukuganiza kuti anthu amene sajokera chigawo chimene chichi azizimva bwanji zimezi kuti anthu awiri ochokera chigawo cha kumpoto ali mu program ndi akuuzana kuti yase president amene abwera pano pachokere kumpoto chifata isakwinako. Ino mukuzimva bwino simukuzimva kuti ndi za mitundu zimezozo mamoti mati zingonena kuti tendi sankhe munthu amene ali ndi zomuyeneleza posatengera kuti akuchokera kuti. Of course, I agree with you. Ndi manena ndikupereka example nthawi imeneja kuti mtundu wa mphaga kulibe ntchito. Amaito example yalo just simnainene. As long as mphaga yakugwira makoswe. So ndimapereka kuti ngati masankho akubwerawa kutsogolo. Ino image simnainene. I think image simnainve bwino president. Chifukwa imene jai imene imamvekera. Ndiyonera kuti. Ya president day. Yeah, imamveka kuti. Musamakhale busy ni mtundu wa mphakayo. Ntchito imene mukufuna pamene chitike waipopo ndoti khoso agwidwe. So siningamadikire pano kuti amazopa mabwisa mpaka wa white. Timafuna wa black itu. Ndo wa black achokera kumpoto. Takati ngeni mpaka wa kumpoto azaku iyayi. Tili ni mpaka kuza kugwira khoswe. Yeah. Basi tu. So ine ndikuona ngati simunaimve bwino president. Titere kukhala president wa dziko amalola ndi Mulungu kumwamba namene God's will overrules. So tenti dikire Mulungu zimene atapange 2030 tenti dikire. Mwina tingotero. Because tikoza kumapanga pano paanda amazopa. Ndauje mwina siyeso amazopa. Mwina ndawanda msisi. Sitingadziwe. Mulungu anatibisira mawa. So let's just keep our fingers crossed to say 2030 Mulungu apanga zotani. Munabwera mu Times exclusive. Yes. Ngati president wa National Alliance komanso ngati msogoleri wa Mega Farmer Union. Mukamachoka pano. Ni mawu anji anthu amene agwira atayiwala zonse zimene munatacheza program. Agwire mawu yanji president Maziopa. Choyambirira mwina ndiyangane kamera kwauza Malawi kuti tienti pange support boma limene lilipoli. Tikamaononga katundu, tikamaononga dziko, timakhala kuti tikuononga miyoyo ya ife yakuluakulu komanso ya wana. Kuli masankho ena amene akubwera. Makampeni anatha, tizapange makampeni nthawi imeneyo ikadzafika. Chachiwiri tisataye chiyembekezo. Zinthu zikuvuta, moyo kuvuta. Ndrama sikupezeka.
achinyamata akugwira ntchito usana ndi usiku, azibambo, azimayi, anthochi, antedza akulimbikira, koma zinthu sizikuyenda. Tisataye chiyembekezo. Mulungu Malawi amamukonda kwambiri, kusintha kubwera. And mene ananenera President of America Abraham Lincoln said, never ask what the country can do for you, but ask yourself what you can do for the nation. I believe it's time now tonse masutiwa tiachotsekaye tilimbikirebe zimene tikuchita kuti tisafike paja poti zinthu zativutiratu, because zimene mwanenera ngongole ya 28 trillion tsiku lina Malawi achita default. So paja mkudziwa kuti president wa defaulters ndi Maziopa, ndiye kuti I think nzakhala president kwa dziko la alimene lapanga default. So tilimbe mtima, tisaziphe komanso tisazimangirire. Anifa amene muli ndi ngongole kaya mega farms ndi Amalawi onse amene zinthu zikuvuta. Tiyeni tipemphe Mulungu kuti dziko lathuli atsogolera akhale ndi chikondi, komanso aganizire munthu wa kumudzi ndi munthu wa mtown, aganizire mwana wa skulu, aganizirenso driver amene amakhomera license kawiri koma alibe ndalama. Mwayimina pamenepo Nditero mwina ndikuona ngati mwayima pabwino. ndathokoza. Awa ndi a National Alliance Party President komanso Mega Farmers Union President Bambo Vasco Maziopa, amene anali mlendo wathu program yathu ya lero ya Times Exclusive kukambapo za ndale komanso za mega farms. Ndeti mafuna tiziwe kuti kodi 70 hectares ni mega farmer wang'ono kapena ni mega farmer mega koma ndathokozanso kuti munatilemekeza ndi kubwera kwanu. Zikomo kwambiri. Pamene panso ndi pa msiriziro pa program yathu ya lero ya Times Exclusive imene imatifika ndi thandizo lochokera ku Rainbow Paints malo mwa Nelson Chitwa amene amajambula programu iyi, komanso amene Howard Zingomvera amene amazayigwiragwira kumapetoyo. Dzina langa zachitika kuti zachitika nthawi zanji, kodi nanga amene wapanga ndani? Musakhale nawo gulu lovutika ndi mphekesera ayi. Tapangani subscribe ku Malawi Daily Headlines lero kuti zochitika mdziko mwanu momwe zisamakuphonyeni.